дефиниции, скажем так. Нет, у меня есть руки, они кривые. И из-за этого у нас, возможно, технические проблемы. Не я виноват в технических проблемах. Я виноват в том, что они не устранены, скажем так. Да, потому что у меня руки кривые. А, на экране у нас появился Seeking, которого почему-то крайне плохо слышно. Okay, cool. So this is Jak II. I'm going to be doing any percent. I'm going to be starting from a fresh file here, so I'm just going to delete this, and then I'm going to count down from 3, and then you can hit the timer. So I'm just going to start here. It's going to start making a fresh save file. I'm using a memory card for this, just in case I have to reset and re-enter. I'm going to start by watching a cutscene. Проблема в том, что на стриме-то, возможно, его очень хорошо слышно, даже чересчур. 3, 2, 1, go. А вот я его почему-то плохо слышу. Ну да ладно. Okay. Что-нибудь придумаем и с этим. So this is the beginning of the game. Это начало игры. It's much more reminiscent of the first one than any other part of the game because it's very like parkour heavy. There's about a minute's worth of just really straightforward rolling and jumping. I'm gonna собственно, здесь у нас первая техника, которая использовала ранее, это роллинг и джампинг, то есть, ну, перекатывание и прыжки. There's going to be a thing called a boosted, which is a cool little trick here. I'm going to wait for the cycle here. That wasn't a great RNG cycle, but that's what I wanted to do. That just kind of saves like 5 seconds. Because there's like a little roundabout that, because of the way the physics works, punching and uppercutting is like really broken in this game. Я, главное, игру хорошо слышу, а вот самого раннера почему-то слышу плохо. И это крайне странно. Слушай, а можно перецепить наушники в ту штуку, которая там была? Так, да нет, на стриме-то все хорошо слышно. Да, я знаю, что я должен не в стриме докрутить, а в твиче. Вот это? Нет. Так, подожди. Все-таки оно. Ну, то есть, все-таки да, все-таки... А, подожди, может быть, просто... Да, я знаю, что нужно сделать. Я знаю, что нужно сделать. Нужно просто поставить мои наушники. А, нет, я понял. Вот так это работает, я даже себя слышу. Ну да ладно. В первые 7 минутах игры мы ее довольно серьезно сломаем. А, ты думаешь, это так работает будет? Вот, замечательно. Он скипает несколько барьеров. Игра, кстати, да, он сказал, что игра чем-то напоминает нам GTA. Скипается через стену. Этот скип позволяет нам пропустить добрую часть получения, скажем так, нужных вещей для того, чтобы пропустить ее. То есть мы не занимаемся тем, что выполняем некоторые вещи, мы просто проходим сквозь стену. This is probably the best zoomer RNG I've ever, like, you could ask for. There's 3 points where you need a good one to spawn. I got all 3 to spawn immediately. Около 3 точек, в которых нам нужен хороший RNG, здесь будет. It's pretty minimal though. Usually there's one within like 50 feet. Okay, and this is, we call this Mars Tomb skip. So Mars Tomb is this big secret place in the game. You're not supposed to find out about 2/3 of the way into the game, which is right inside of this little. Следующий скип будет они его называют Mars Tomb skip. Well-timed jumps, we can just enter it like within the first 5 minutes of the game, and this brings us to about 60% completion according to our save file. С хорошо затаймленными прыжками мы с помощью этого скипа переходим к 60% игры. То есть сейв-файл нам говорит, что мы уже на 60%. Микрофон фоне, да, я знаю, сейчас, секундочку. Возможно... Oh, dude, nice. That setup was, I got like an immediate setup there, which is really rare from that first jump. Like you just saw, the pillars are hollow. You just kind of
Ну вот так вот, наверное, вот так вот примерно. То, что он фонит, типа, это типа, ну, да, потому что он очень чувствительный, и мы не успели его настроить. Верну, как было, ладно. Вот так вот было, так и сидим. Здесь у нас за Декстера идет что-то типа паркура. I'm not going to skip cutscenes very fast through this because the game sometimes will get confused if you skip cutscenes too fast. Он не пропускает катсцены сразу, потому что игра может оконфузиться, если вы скипнете катсцены слишком быстро, как ни странно. It's also why I'm using a memory card. This part has rubber banding. I want to punch as fast as I can because he's going to keep up with me. Ему нужно убивать врагов настолько быстро, насколько это возможно, потому что они начнут бежать за ним. Он пропускает некоторые паутинки, не отпрыгивая от них. Говорит, можно потанцевать просто здесь. И просто упасть, подождать. А теперь у нас появился вот этот вот борт, и он напрочь сломан. Мы просто можем лететь вверх. Пару лет назад нашли этот скип, он называется хавер, и он полностью меняет run any person. И с помощью этого, собственно, ховерборда мы можем делать абсолютно все, что угодно, даже в 100% ране. У него на, собственно, коленке лежит бумажка с паттерном определенным. Он слушает мелодии, которые дает ему игра, и с помощью этих мелодий он узнает, что ему делать дальше. Всего 6 паттернов есть, всего 6 пресетов. И после того, как мы услышим первую мелодию, мы знаем, что нам делать дальше. We can just go straight across to the other one. You can do that hoverless, but the hover just makes it a lot easier. I'm gonna wait for the game to save here before I can reset. This reset just lets us get to the boss fight of the tomb faster instead of having to walk down there. It's this guy named Baron Praxis. He's this dude. He's really mean. He's trying to kind of stop you from thwarting his plans to basically control the city as, like, you know, the supreme ruler and stuff. This is the most RNG heavy segment of the run, which is nice because it's within the first 8 or 7 minutes. Вот, теперь вроде бы все хорошо. Я просто слышал себя, меня это очень сильно напрягало. Потому что, ну, блин, мой голос всех напрягает, само собой. With stuff like these spawns, you can actually get a quick cycle here instead of having him shoot twice if you can kill them fast enough. Да, наверное, надо захват экрана обратно включить, что-то я уже совсем. Look at the health bar. You can only hold 4 health here, but it's going to roll over to the next phase, which just makes the third phase way easier because that's where all the randomness happens. Where he shoots the bombs is going to be random. Okay. То, куда полетят бомбы после удара, это рандомно. И эти бомбы могут полететь абсолютно куда угодно, поэтому здесь нужно быть крайне аккуратным. If he tries to shoot in that gap, he'll insta-shoot. Nice, which is what he did there. You kind of want to manipulate him. Мы манипулируем особым образом этим боссом. Как видели, он уронил одну бомбу просто в яму в то время, когда босс был там. И таким макаром он... Something I didn't really address
Комментируй песни. У меня есть 3 из 4 нужных мне орудий. А еще хаверинг намного быстрее, чем езда на лифте. Когда вы смотрите кат-сцену, игра проверяет, все ли нормально. И... So I'm just going to update your inventory and give it to you, which is really cool for Naughty Dog to do that because it just lets us just get going right away. Something that the hover likes to or makes possible here is death abuse. Мы еще будем обудить саму смерть. И попадем в особую дыру с помощью хавера в стену. И это называется Death War. Почему он назвал это манипуляцией смерти? Суть-то в принципе та же, но есть же определенный термин. Checkpoint to activate a mission. I kind of wanted to do a quick roll call here because I think I forgot to do that. Минус особая дыра. Но очень трудно синхронно переводить и при этом пытаться петь. Yeah, Wed and New are also pretty familiar with the Jak series. Really good runners and Cranstoon's ребятушки, которые сидят сзади на диванчике, они, короче, знакомы с этой игрой довольно хорошо. Не знакомый, но при этом, короче, не особо знакомый, но вот этот парень, который слева, он хорошо юзает хаверборд. Проблема в том, что я браузер не выключил, он пиликает. Почему я не могу настроить все сразу? В общем, я буду пока объяснять, пока отключаю браузер, я буду объяснять, что там происходит на экране. Там, короче, он прыгает на ховерборде. Он прыгает на ховерборде, прыгает на ховерборде, прыгает на ховерборде. А еще он там прыгал на ховерборде, кстати, если вот вы не увидели, но я видел, он там прыгает на ховерборде. Он еще прыгал на ховерборде, и вот он скинулся в стену. And sometimes when I'm falling there and I'm kind of doing that blind fall, I'll just like hit a guard that just like spawns like bullseye right on top of him. And this is also the longest loading screen in the game. Тут у нас, кстати, самый долгий лоудинг скрин в игре. Около 10 секунд он идет. Миссия эскорта, миссия сопровождения нас ждет. Джикс, Марк и еще один чувак нас будут ждать. Это 3 лучших персонажа в серии. 3 лучших персонажа поддержки в серии. Тут засада у нас, скриптованная, между прочим. 3 точки, из которых вылетают эти паучки. Он надеялся на определенные споты, и поэтому прыгал и крутился. It doesn't do extra damage, but what it does is it auto homes in on enemies and then makes the fire rate really. Когда вот так вот он прыгал и крутился, его снаряды самонаправлялись на врагов, автонаводились, самонаправлялись, классное слово. Вот, типа, вот как-то так оно и работает. То есть вы сейчас видели, он прыгнул, начал стрелять, и они наводились на противников. You saw that these two were just kind of chilling up there. They're always there, even though it's a scripted spawn. So even though they're supposed to fall on a certain point, эти двое парней всегда стоят на этой точке. You'll see them like insta spawn. And you actually can't. This level,
is weird. There's kind of like a radius around the 3 supporting characters that you can't go past, or else the mission will end automatically, because it'll be like, oh, you. Есть некоторые места, которые просто так пройти нельзя, поэтому он, собственно, и распиливает этих крипочков на мелкие кусочки. And actually, there's like a lot of downtime here. I'm just waiting for these dudes to catch up with me. So if you want to just do some resend donations, I'll be doing swag covers. Of course. Baser donates $50 and says, "Hey, Донатики у нас. Передают приветики раннеру, говорят, надеюсь, что твой ран идет потрясающе. Парень, который вот сейчас задонатил, он сказал, что нашел очень много страт, которые нам нужны для рана. Нет, стихами не могу, я могу попробовать Хоку написать. 5-7-5, по-моему, да? So this fight, the way the spider spawn is not necessarily random. Sometimes it seems like they give you extra waves depending on what you do or how you move, which is kind of unfortunate. I really just want to micromanage the Jinx's health and all of them. Sometimes they can actually get take too much damage in the initial end. That was actually really good. Это была очень хорошая схватка. Короче, могло быть хуже. That means technically I have enough for the next big kind of like ammo heavy mission. У него достаточно патронов, которые он потратит в... Короче, у него достаточно патронов для следующей миссии, в которой он потратит... Для следующей перестрелки, в которой он потратит очень много патронов. Теперь он юзает Reset Warp. We're tasked with hunting down these 3 big spider robots and destroying them before they get to the rebel base. So I'm gonna start a cutscene. Теперь ему нужно уничтожить 3 больших робопауков, чтобы добраться до базы повстанцев. Shout out to Crimson Guard hitboxes, which are really vague and not really like reflective of where they are like physically. This area, it's like the little hideout. I visit here a lot, just because it's sort of like a central hub of a lot of the story activity. So I noticed for that section you didn't try to grab a zoomer like you did before. What's the movement speed of the hoverboard versus zoomers? Yeah, so 2 side flips with the jetboard brings you to max speed, which matches a zoomer speed. Суть в том, что вы видели, он путешествовал на неком зумере, что-то типа мотоцикла, и он не использует его здесь. Суть в том, что когда вы делаете 2 вот этих вот джамп-флипа на ховере, вы набираете такую же скорость, максимальную скорость на ховерборде, которая соответствует скорости зумера. Нет, тазбот-блока не будет в этот раз. The physical body of the bomb bot doesn't have any sort of like hitbox to deal damage, so you can just kind of get stuck under them and then like spin and shoot, which every frame you're going to be dealing damage. Суть в том, что убийство этих роботов заключается в том, что вы подъезжаете к ним, начинаете, скажем так, влезаете в него и крутитесь и стреляете. У него очень странные хитбоксы. People will be like, oh, you can just like hover over, you know, this wall or this wall. You just see those all the time. Okay, that was actually really good. Also, this is the one spot I'm going to want a zoomer spawn. So that was really lucky. Он быстрый зумер спавн сделал. Как видели, перескочил с ховера сразу же на зумер. Getting from A to B on a jetboard is actually suboptimal for the most part. So we're just going to hop in one of these. I'm getting really... I think I've had basically perfect zoomer spawn RNG here. Driving's a little important. Нужно еще, кстати, правильно, ну, вообще уметь гонять на этой штуке, грамотно управлять ею, потому что
Можно впилиться в стеночку и потерять Yeah, время. exactly. Also, shoutouts to Collision. Or the А, last еще говорит привет коллижену, то есть, ну, твердости тел в этой игре. Потому что ее, как видели, нет. Передаю привет Donkey Kong 64, где такая же штука. Первая из 3 гонок. Есть некоторые скипы, вот один из них он сейчас заюзал, в остальном это будет одно и то же, то есть круги будут повторяться примерно так же, и скипы будут использоваться примерно такие же. Jak and Daxter defined my gaming childhood, and seeing it run at GDQ fills my heart with nostalgia. Good luck to Sikinar, and thank you to Doctors Without Borders. Donation goes to Caster's Choice. Jay Pals donates $20 and says, excited to see one of my favorite games, Jak II, get wrecked on SGDQ. Keep up the good work, and let's keep those donations coming. P.S. Kill all the animals. So I'll just mention really quick, on lap 5, I might start lapping the NPCs. If I do that, that could cause problems, so I'm going to have to adapt to what they do. На 5-м кругу он может перегонять своих товарищей по 2-му кругу, и это может вызвать некоторые проблемы. Good luck to Sikinar on the Jak II run. It's my favorite PS2 game of all time, and it'll be so amazing to see how he'd break it. As Baron Praxis would say, как видим, он действительно перегоняет их второй раз. And most importantly, sacrifice for those frames. Donation goes to Sikinar's Choice. So like you saw there at the end, I was being kind of crowded by NPCs. You have to kind of learn to weave through them. They can steal your boosts, they can crash into walls and blow up, and then thereby blowing you up. They're huge trolls. I've lost some really fantastic runs. Вся проблема заключается в том, что противники по гонке могут очень сильно помешать, и мы потеряем очень много времени. На тренировках у него, собственно, это и происходило. Yet again, really good zoomer spawns. Canal just kind of want to, jump in one as soon as possible. We're going to do a series of reset warps here. This game is just like a big jigsaw puzzle of loading zones. Which actually is why one of the first thoughts a lot of people have when they see the hover is like, why are you even driving? Why are you, running around the city when you can just hover over all these walls to the end of the level? And trust me, I wish we could do that. But when you're not low enough to the ground, you can't cross certain checkpoints. Проблема в том, что у него спрашивают, мол, у тебя есть ховер, почему ты просто не пролетишь сквозь город, почему ты, мол, пользуешься вообще вот этой штукой. А проблема в том, что, типа, они бы хотели пролететь, но иногда игра начинает возмущаться, если ты недостаточно близко к земле. Еще один рестарт ворп. Because now we're just kind of closer to the port, which is where we're going here to pick up a rather OP weapon. Скоро мы возьмем еще одно overpowered оружие. Featured in this one and then in the Jak III as well. In casually, it's really awesome. You can just it has like an area of effect thing, and you can chain its attacks to multiple enemies at once. In the speedrun, it's slow. Эти коробки выглядят как тортики из Майнкрафта. You can get ammo increases later, but overall it's just not really relevant to the speedrun except for a couple boss fights. It's worth mentioning that in terms of ammo routing, runners will use the Peacemaker ammo differently depending on where they want to use it. They all kind of balance out in terms of time save at the end. Разные раннеры используют Peacemaker по-разному, в зависимости от их, скажем так, оптимизация раутинга. Еще одна гонка. Ваш противник вас не любит, потому что вы тут новенький.
But as you can see, we're already like really far away from him. That being said, his NPC, like his model, can actually cheat and just go through walls arbitrarily if he's too far behind. That's the game's form of like extreme rubber banding. It's just like, well, if you can't beat him, join him and just glitch the game out. So these rings give you boosts, but they also are part of the gimmick of this race. You have to cross through them in sequence, or else the mission will instantly lose. So these Суть в том, что эти кольца дают вам буст, но также вам нужно преодолевать их по очереди, то есть не пропуская. Если вы пропустите хоть одно, миссия будет провалена. А еще, оказывается, у них есть коллижен. А еще, а вот люди не имеют коллижена. If you chose to do ringless, which actually is like an alternate route that takes like a different area and skips rings, can get like 148, which is pretty impressive. It's not RTA viable as of now, but you can exploit the hop here. You can hear him do little hops like that, which make turns a lot sharper. Когда вы поворачиваете, вы можете использовать небольшие прыжочки для того, чтобы поворачивать более круто. Ну, то есть более точно. Отлично пройденная гонка. Чувак на заднем плане даже сказал «Вау». Видимо, вау. Прям вау. Yeah, the cool thing about this game is that all the races are really similar in length. They're all around 2 minutes. If you can get sub 2 in all of them, that's really good. It's sub 2 is a little more free for Errol. The other two, it's like 158 is like it's like really good, basically gold, like you're tying your gold. Все гонки, в принципе, здесь похожи. Вам будет довольно трудно пройти их меньше, чем за 2 минуты, но если вы это сделаете, если вы получите sub 2 в каждой гонке, то это будет убер круто. The jetboard, and because of the fact that one wall in particular doesn't have external collision, so don't be alarmed. But I'm just gonna. С помощью борда он сможет добраться до конца уровня куда быстрее, чем на ноге. Ну и, собственно, видим, что он опять... Это, говорит, вообще не стена. GG. И вот он, конец уровня. I'm also not going to leave through the airlock that I went through. I'm going to do a thing called Ghost Town. Like that. And I'm just going to hover over this wall. И он опять пролетает сквозь стену. I'm going to pass the camera through the door to actually trigger this area to load. But now I'm in the city. I didn't have to wait for the airlock. And there's no minimap. There's no people. There's nothing. И теперь мы что-то вроде Ghost Town. Здесь нет людей, здесь нет миникарты. И еще вам не нужно ждать время, не теряйте время, потому что вам не нужно ждать, пока дверь откроется. I always encourage runners to keep trying, even though the hover might seem like a really hard trick at first. It's kind of like the gatekeeper of this game is consistently hovering. All I can say is like you'll get it eventually if you just keep practicing. This trick here is another really cool hover, which we actually can't really do when there's people loaded into this area because there's just so much lag. And the oh no, I lagged. That's totally chill actually. Let's go around. This is the Немножко пролагал. But what lag does is it drops inputs, and this trick is really vulnerable to dropped inputs. You really have to keep a rhythm. It's not about суть в том, что лаг в этой игре сбрасывает контроль над персонажем. А трюк, который он пытается сделать, очень-очень сильно зависим от управления. Как видим, после кат-сцены город у нас восстановился. Еще один хавер. Shorter time to wait because you don't have to enter the menu, you don't have to, cycle through all this the options to do reset mission and stuff. There's always sort of like a mission flag, so you can always reset mission, quote unquote, even if you're not on an active mission. And we're gonna actually exploit that later to do some fast traveling. I'm glad I didn't hit that dude. If you hit Crimson Guard vehicles with a jetboard, it like does phase 2 of the guard aggro, which is actually like
both foot soldiers and vehicles, and they're all using. Если вы заденете, ну, ему повезло, что он не задел полицейскую машину, скажем так, машину охранника, робот-охранника. Если бы он его задел, то он активировал второй уровень угрозы. Ну, что-то типа 5 звезд, короче, в GTA. Наверное, 4 звезд в GTA. Да, что-то типа того. This is another super auto-scrollery part. I'm going to be doing some ammo farming here, but that's the most technical thing about this fight, so you can just read some more donations. Еще можно донатов почитать, тут дело техники должно быть. We have a $50 donation from DTAT, who says, had to donate during Jak II, one of my favorite games as a kid, but I always thought it was stupid hard. Here's to seeing dozens of hours of adolescent gaming frustration wiped away by this incredible speedrunner. Да, в прошлом марафон было 1 694 000, по-моему, что-то такое. Люди там говорят, что рофлят дико с того, как ломается их любимая игра. Shoutouts to Chodo, the Bright. He's like one of my OG friends from speedrun community. He's a really cool dude. Задонатил его друг-братан, скажем так. Он говорит о том, что мы с ним, в общем, кинтюрики, дай боже, в спидран комьюнити. Kevin 54 donates $150 and says, "Is Jak II the best game at SGDQ this year? Maybe not, but is it the most formative from my childhood? Most definitely. Put this towards singing Friend Like Me during Kingdom Hearts 2. Anonymous donates $50 and says, "Good luck, Sick Noor, you got this, my friend." Many exclamation points. Yep, yep, yep. I know who that was. So, just gonna update my status on the speed run here. So what's happening basically is that ammo that just dropped, I'm manipulating the drop tables to get that. I want 5 to max out my Peacemaker ammo. This will be 5. So now I can just spam the yellow. The reason you can't use guns here really is because that is the lowest priority munition drop. And the game says you need yellow first. Like, don't worry about Peacemaker. Он специальным образом манипулирует дропом противников, набирает патроны для его Писмейкера. Also, this part is not random. These things, all these guards spawn in a very certain order. I know where these dudes are going to spawn. And these are the flying dudes are what really matter here. You want to kill them as fast as possible because they're like, if you delay their spawns, then you'll just sort of keep delaying the spawn of every successive one, and that just makes the mission a lot slower. Ему нужно убивать их, как только они появляются, потому что это замедляет их спавн, то есть они заспавнятся только когда ты их убьешь, поэтому это делает миссию намного более долгой. Run around and do their own thing, and usually it involves being in an area you can't shoot them, and you have to like find them, and that's just like absolutely tragic. I'm gonna do a second ghost town trick here after a little tactical reset warp. Ему еще один нужен будет ресет ворп, и снова он заюзает баг с городом-призраком. Мне кажется, присоединится все-таки аллигатор скоро. They're sort of an aesthetic model of the city, and you have to fall in a very specific area to get like the physical version of it to load, just the way the camera works. I have to hover over this wall in a particular way to get that to load. And then now I'm going to store a mission here. Mission storage is not really used a lot, but because, well, not to make it sound like it's hard, but I'm going to take that zoomer because I didn't see any other spawns. You see I have this mission active. I talked to that dude named Brudder, who's a lurker from the first game, but he's like sentient and he can talk. And I'm going to help out his lurker buddies who have been trapped by the Crimson Guards. But I'm going to leave that for now, and I'm going to go do some side missions that are relevant to the plot anyways that I need to do. But this time, instead of going there and then back, I'm going to go there, do a reset warp to
Не особо получилось, взорвался случайно. And then from there, it's basically like a fast travel. You don't have to drive back if you just delay doing this mission. But the thing that happens is if you die during these two missions, it overwrites that mission flag, and you do end up having to do the drive, which we call, in a joking way, the drive of shame. For a marathon, I'll just call it the scenic route if I end up having to do it. I'll do some cool jetboarding swag and stuff if it comes to that. But I do a little trick here. You can ride the jetboard in there if you do your inputs in a very particular way. Sort of like in Ratchet and Clank, this game is from that same era. The end of levels is kind of usually at the end. In this case, it's just right above you. So look, we can just arbitrarily fly up in the air and trigger a cutscene. And boom. My split name when I do attempts of that is called Destroy Eggs, and you never watch the cutscenes or anything, so people are always like, what does that even mean? And basically what you're doing is you're dropping these big, storage units on top of these metalhead eggs, just so you know, so you're not kind of thrown off there. This is another really long loading zone. Еще одна долгая загрузка. И еще одна миссия, в которой он может умереть. Он говорит, мы делаем вот так, потому что нам никто запретить не может. Собственно, видим, что он, да, он даже не прыгал, ничего, он просто пошел. Игра как бы, да мне по барабану, делай, что хочешь. We're gonna have to re-enter the playable area, unfortunately, right here, and continue on with the Titan suit because we actually do need the Titan suit, the big mech thing, to finish the level. We're working on a way to skip using it. We just need to blow up these computer terminals using it, which kind of start the second half of this level. Все еще настраиваемся, скажем так, то есть буквально через, наверное, после этого рана мы придем в нормальное состояние рестриминга, скажем так. Similarly, the only reason I'm doing that and hitting these switches is because I just need to get the Titan suit from here to there. If we figured out a way to skip the Titan suit, we could either probably just hover straight to the end of the level or just not hit those switches and just like forget about it. And you'll see why. Health management here is a non-issue. You see I'm at full health here. I'm gonna get through a big like kind of metalhead ambush. Здесь ему не особо нужно следить за своими хпшечками. Тут огромный горящий мост, но он может получить от него очень много хитов, и его это не особо волнует. This is kind of a big reset point because if we get bombarded by metalheads here, it'll just make this whole part slower because the punches aimbot on not the computers but the metalheads because the game thinks it's helping you. So watch, it's gonna probably snap to one of these dudes if he jumps off like that, and I just missed the terminal. That's why you want to. Он старается бить как по этим чувакам, так и по терминалу одновременно, то есть типа хитбокс робота это позволяет делать. Okay, so this is an example of kind of what you don't want to happen. Ну это типа вот то, что сейчас он бы не хотел, что случилось бы. У него половина хп, но он говорит, что он продолжит впитывать урон. Kind of funny looking, but yeah. So that was okay. You just have to learn how to adapt to what they do. If you can manipulate them to jump on you and kind of stay on you longer, you can just start punching the terminals when that's happening. У нас тут, да, будет небольшой задний шум некоторое время, поэтому вам придется потерпеть. We're gonna try to do this as fast as possible, and we'll see what happens. Okay, so that was okay actually. Мастерски использует свой ховерборд. Тут вообще ходил по лезвию ножа. Getting off a jetboard, or do I want to lose 50 seconds to falling off the edge? Kind of a pick your poison. But yeah, that was really good. I didn't die. That's what I was worrying about. I'm gonna go for a tiny little skip here.
Здесь будет маленький скип. Нужно пропускать ее в определенный фрейм. И у него это получилось, и он скипнул довольно... Ну, короче, очень здорово скипнул. Вообще, молодец парень, типа, уважуха прям. And it costs about 5 seconds to listen to it. And that was the reset work. And that is, now we're back here with Brudder, our buddy, and we're gonna do that lurker mission. So this is really, this is a straightforward mission, although very variable at the same time. We just need, we have 3 pairs of lurkers here. The first one's on a global timer, so I just want to get to them as fast as possible. The other two's, like, cycles don't start until they enter the loading zones. Вот вы, кстати, обсуждаете, а передо мной лежит планшет на андроиде, и мне даже норм. И на нем запущен Twitch, и я вижу чат и стрим, и никаких проблем, в принципе, не вижу. Вроде все норм. Я не понимаю, о чем вы говорите. Лучше посмотрите, какой красивый красный штук висит с ним. Ему даже не нужно поднимать его. Он просто освободил его в ровной определенной точке, и таким макаром он прибежал сам. Говорит, интересная вещь. Я, говорит, этот камень-то не ударил. И правда не ударил. Молодец прям. Вот это плохо. Вот, отключайте телефон, когда вы комментируете что-то. Бабушка мне пишет. Бабушка мне волнуется за меня. Она, кстати, возможно, смотрит марафон сейчас. Хотя вряд ли. Если она мне пишет, значит вряд ли. Но она смотрит обычно. Она бабушка у меня прошаренная. The game just ends the mission. So I'm going to manipulate this one to go into the corner. Also, look, Ratchet and Clank on the little banner. It was going commando, though. It wasn't the first one, but yeah. Здесь освобождаем еще одного чувака, он быстренько прыгает и летим. Да нет, она гордится мною. Part of its cycle, and I want to interrupt it and kind of force it to drive a different direction than where it tends to. It didn't do that, so I'm going to do this. Okay, that was a little sketchy. But that's the backup. Now you have to lure it over from over there instead of having it go all the way around over here. Его нужно провести, скажем так, показать ему, чувак, тебе сюда идти. Да, ребят, я покушал. Спасибо. Я дважды сегодня покушал. 2 раза целых покушал. Спасибо аллигатору за его гостеприимство. На самом деле, я обычно привык есть 1 раз в день, а он меня кормит чуть ли не 3 кормил. Мы были у него. Мы сейчас переместились. Вот. И для меня это было удивительно. Я обычно ем 1 раз в день. Поэтому я такой тощий. Тощий и высокий, как палка. Похоже на первую гонку. У нас тут тоже будут лэп-скипы. Интересно. Вот с самого начала. Вот, держи. Да, Ангот, я буду жив. Travis C donates $10 and says, "This is for my friend who says, leave the animals alone." Anonymous donates $50 and says, "This marathon is keeping me sane. Shout out to my boyfriend Joe who gets to hang out with my cat Friday while I suffer. Speedrunning and Kingdom Hearts are 2 things we immediately bonded over, so this donation goes towards the lingering will fight." Smokaloke donates $50 and says, "Massive props to the runners for their insane amount of patience and dedication. Shout out to everyone behind the scenes as well.
Я, кстати, к бабушке поеду скоро, да. После марафона как раз. Передам ей от вас привет. I'll just mention really quick. I'm trying to get double boosts on this first pair here because it just lets me get an extra boost. A boost saves about a second. So, с помощью двойного буста, который он пытается получить, он может сохранить что-то около секунды. If you boost in the wrong spot, the game punishes you pretty hard for it. Yeah. Because it doesn't take much for you to just blow up against a wall and in just kind of an auto-scrolling segment like that, that's never fun. Yeah, the zoomers in the races are incredibly fragile. That was unfortunate RNG at the end. I got both. Я не могу поселиться у аллигатора. Меня ждут великие дела. И аллигатора ждут великие дела, я буду только ему мешать. Бабуля у меня спидранит шутки в чате. Она их оценивает. Кажется, тебе двойку поставили. You jump out of the way, and he hits a bunch of dark eco, and supposedly gets, obliterated. Or so we know, in this part of the story. But yeah, so then the Crimson Guards are like, hey, dude, you're causing a ruckus, and then they start chasing you down. I got really good RNG. There's a lot of scary RNG at the very beginning of that mission because you're not only being bombarded by Crimson Guards, but you need to find a vehicle and get out of there as fast as possible. At this point, if you want to be optimal, you really just gotta hope you get a zoomer, which could either be parked there or it could just be chilling out above you, driving around. I got a parked one, which is just really lucky. And I'm also not getting aggroed that hard by guards. Sometimes you can just be immobilized by their bullets because they just decide to be really accurate and just be really shoot a lot more than usual. Yet again, at least that works. A smaller thing that Siki actually did there when going onto the car was he negated a text box because whenever text boxes are open, you cannot actually go onto a zoomer. So what he does is he does a quick pause, which you do by pressing select, and quickly unpauses, and it gives you like a quarter of a second to be able to get onto the zoomer. Yeah, that's actually a really handy piece of speed tech. In that context in particular, that means otherwise, like, if you hypothetically didn't know about that, you would have to wait about another 6 or 7 seconds on foot to get in a vehicle, and that's scarier when you're being like shot at. So yeah, it's a lifesaver that we can do that. This is another example of we're actually gonna. This mission ends in the same elevator that we went in. Еще один скип. Is just hover over a wall to that elevator. Он взлетает до лифта, потому что эта миссия заканчивается на лифте. Он пытается триггернуть. Или зона заканчивается, так не понял. It's a really cool speedrun. That's kind of what I saw first when I first started, watching speedruns, was the hoverless route, and then stuff like the hover came about, and it just kind of turned the speedrun into like a totally different thing. So, just I just wanted to mention that the hoverless route is still pretty dang cool. A funny thing with that skip back there, if you so happen to decide to watch the cutscene in that big room with columns, you will actually crash your game if you try to do that hover. Yeah. Every time. It's literally every time. And as when I was a new runner, of course, you got to learn that stuff the hard way, like I did. Некоторые вещи, он говорит, типа, ты, когда начинаешь ранить, некоторые вещи ты узнаешь жестким способом. То есть тебя в лоб ими тычут со всей силы и говорят, мол, вот так вот это все и работает. И никто не рассказывает, как с этим бороться. И вместо того, чтобы пробегать саму зону, он просто прохаверится сквозь нее где-то 15 секунд. Кукуста сломался, несите нового. Okay, so Jack seemed to die for no reason there. What happened was I loaded a death plane by the elevator. Здесь Джакс умирает без причины. The game kind of keeps track of what like story you're on, and accommodates death planes accordingly.
There's a death point up there that corresponds to the top of the elevator. Ну, это, собственно, сработало как Death Warp. We crossed it while hovering, and the game said, "Oh, okay, you fell down the top of the elevator, and now we're here." Saves about. Говорит, говорит, ты же, типа, упал под лифт, ну вот, типа, вот, держи. То есть, грубо говоря, есть некая точка, в которой вы в любом случае мертвы, и игра думает, что вы попали в нее, но на самом деле вы вообще в другой карте были. Но игра подумала, что вы умерли на этой карте, и поэтому перекинула вас на эту карту. Вот как-то так это и работает. We got to do away with him. He picks a fight with you on this tower, and the way this fight works is there's 3 waves. Every wave is like little versions of him, or as he likes to say, he says, multiple me's. So this is a funny line. Or you could just call him Flubber. Yeah, Flubber. Yeah, that's. Этих штук называют флаберами. Отсылочка к тому самому фильму про попрыгунчик. And then between those phases, you see, I'm using that peacemaker ammo that I tried very hard to farm. Чатик, вы такие классные. Что-то я смотрю прям. Вы прям здоровские. If you use like the most optimal way to use it, technically I think would be during the core fight at the end. Core being the name of the final boss. It's kind of still not known what the best. Кукустас, правда, доводит меня до истерики. Kind of close that you could either use it here or there. It's preference. That runner I mentioned earlier, XT Vaser, this is something that he looks into a lot, that I help him out a little bit too. But he does most of the heavy lifting when it comes to finding out comparisons for different strats. I almost just fell off the edge there. So just like, if we can give you the hard numbers on which run or which strat is faster and why and by how much, it's probably because Vaser told us. He has a channel where he just does all these cool comparisons. So that's the end of that fight. We defeat him, and we find out where he's been hiding a really important piece of the plot, I suppose. Вот классная фраза сейчас сказал, говорит, мы находим очень важный кусок сюжета. Piece of a plot. А следующий у нас идет типа whack-a-mole, то есть типа ударь крота. Триггерим мы его за зданием. Циклы всегда одни и те же, и занимает это примерно минуту. Doesn't seem like very long ago that you started this speedrunning thing using a fuzzy CRTV on our apartment living room floor. Now you're on the big projector in glamorous Minnesota. Wowzers. Good luck on the run. It's been a privilege to watch the whole ride. Money goes to runner's choice. Anonymous donates $10 and says, major props to Sikinar for giving top-tier commentary while destroying one of my favorite games. This is the type of run I hope for each GDQ event. Собственно, красненьких убить нельзя. Пуша, они, короче, опасные слишком. Они сами кого хочешь ударят. Вот током. А жовтеньких можно. Жовтеньких и сереньких можно, да. А красненьких нельзя. Вот тут вообще надо аккуратненько. Вот тут можно не особо аккуратненько. Вот, ну короче, это да, ударь крота, только на реакцию, скажем так. Планшет сейчас разрядится, не смогу видеть чатик. Но ему хватит, по идее, до конца рана. Which is what we used in the drill platform level. Give it a sec here. This area is notorious for crashing, so I wanted to take that really slow. В этой зоне игра вообще крашнуться может, поэтому здесь типа надо быть аккуратным. At the door, kind of down there on the bottom right, but I'm gonna access it from the inside here, so I don't have to go inside of it. This trick is. It's just, it's a big, you have to control the camera in a very specific way. You have to get this area to load in a very specific way. С помощью контроля камеры определенным образом он загружает карту.
one more time to load the region that we need to get to. Otherwise, it's deloaded. And there we go. Okay, cool. So that's on the port skip. И у нас получилось с первого раза. First try. Yeah, that hover is scary. И это был довольно опасный хаверинг, поэтому, типа, если ты упадешь, ты потеряешь около 30 секунд. А 30 секунд это полминуты, а полминуты это довольно много. What happens is we need SIG to get to the end of this level, or else we actually can't finish it. The game doesn't acknowledge that the level ended. So we have to kind of do this the casual way. We have to solve the puzzles, because otherwise he just won't move. Эту зону нам придется проходить скорее казуальным методом, потому что если мы не пройдем пазл, то, короче, игра не подумает, что надо идти дальше. Thanks for holding SGDQ in this great city again this year. We're breaking up this donation into several chunks to vote for some names in upcoming games. Go Beefaroni. Довольно много, это немало. Meow Mix donates $150 and says, "Loved Jak II when I was a kid and loved seeing it be broken as an adult. Keep up the great plays and commentary." So this is kind of the end of this auto-scroller level. That part can just be really tricky. I always like try to be a little more careful. Возможно, здесь, короче, можно хапнуть горе на этой, поэтому на этой зоне, поэтому нужно быть аккуратным. One of the comments earlier back mentioned that they found this game to be really hard as a kid. So did I. Ну, на самом деле, игра думает, это в принципе так работает, то есть the game thinks that something. То есть, ну, ты типа взаимодействуешь с игрой, и игра тебе предлагает некие рамки. Ты, собственно, эти рамки должен преодолеть. Вот. Игра следит за твоим местоположением, и игра время от времени думает. То есть, так, этот парень здесь, следовательно, он проходит эту миссию. Угу. Следовательно, я должна ему дать вот этих вот врагов. Ну, грубо говоря, у нее есть какое-то логическое мышление, поэтому да, игра в каком-то плане думает. По-другому это перевести довольно трудно. The game thinks, and that is... Грубо говоря, типа, так, он нажал на кнопку треугольника, значит, надо делать вот так вот. Ну, ты же прекрасно понимаешь, что говорить «воспроизводит код» режет уши, на самом деле, очень сильно режет. Я понимаю, что мы говорим о некоторых технических моментах, но все-таки спидранинг — это далек от программирования. Дальше, чем читерство, например. То есть, поэтому здесь мы можем позволить себе вольности. Вот. Да и потом, the game thinks, кроме как игра думает, никак не переведешь. Игра не может сочинить симфонию. So there's just a lot of straightforward driving, not a lot of reset warps you can do here actually, because when you're going this direction, the reset warps tend to be counterintuitive. I'm going to take this a little slow. It's worth noting that this game like pushed the PS2 to its like absolute limits. So look at the mini-map. Look at all the red dots there. Those are all like independent little models that it's creating. The Naughty Dog team like totally just like went ham with this game, and it really goes to show how much this console was able to do. На самом деле, да, тут показывается, насколько хороша эта консоль, потому что мы пролетали по, собственно, этой зоне и видели маленькие красные точки на карте, и каждая из этих красных точек — это отдельная моделька, и каждую из этих моделек игра просчитывает, поэтому вот на что способна эта PlayStation 2. With slight variance, you know, to some degree, like the exact coordinates they spawn are not the exact same, but you kind of get an idea where they're coming from. Specifically, these frogs that are gonna jump down here, they could spawn they could just jump on top of the sages and ruin your day, because every time the sages gets hit, that's like 1.5 seconds of them like stopping and getting staggered. That's not cool. I still don't know if hitting this makes it any faster. I'm like 100% sure it doesn't, but it feels like it's going faster. So I do it because I'm usually nervous here. You can get infinite jumps off the bottom of this thing. It kind of looks. Внутри этой штуки можно бесконечно прыгать.
but you can right there. I'm gonna probably switch to red soon when they all start funneling in from behind me. But for now, it's okay. No, back up. This is gonna be a no-hit Samos, I think, which is gonna be sick because it doesn't happen all that often. At this point, it's pretty free. You just do this. Here and spam the red, and then when it lands on those balloon platform things, the mission's gonna end. So that's a thing. Okay, so then now. Oh my god, that made me nervous. Usually that void loads in earlier. That's the Суть в том, что эта зона обычно загружается быстрее, и Раннер сказал, говорит, что-то я даже занервничал, когда она не загрузилась. It startles you though at first, but you usually don't have to worry about it. Hey, don't do that, jerk. These NPCs are knocking me around. As I don't know if you heard from the communicator, Vin, one of your supporting characters, he's been overrun by metalheads, but he just told us that where to go. The Baron is hiding at the construction site, and that's where he's getting ready to arm his super weapon. We're gonna go get to the bottom of this. The construction site is an area that I have a theory was maybe meant to be a little more lush with activity and more missions, but they just sort of put it on hold because there's already so much in the game. Because if you look, you can examine the construction site area, and you can see how much detail was put into it and how big it is, simply just to go inside of it once and watch a cutscene. It seems a little wasted. But, you know, this game is hardly lacking in content, so. This is also one of the last, really scary parts because you can crash into a construction site. Yeah, the thing worth noting is that during this phase of the game, we can't aggro the guards because they're preoccupied with all the metalheads that have invaded the city. And that being said, в этой фазе игры мы не триггерим охранников, потому что они заняты уже нечто другим. The console is stressing. You can trigger this cutscene without actually going through the door, which is right there. You can just stand here and trigger it because the radius is so big. Yeah, so I'm going to let the communicator here kind of do some of the talking for the narrative. It's really quick, so you can just listen to it. Give the gist of what I'm doing and why I'm doing it. Позволит коммуникатору поговорить, потому что что-то. Because of reasons. Yeah, like I said, I'm going to get to the metalhead leader. I'm going to stop them from doing their crazy plan to finally take over. Сейчас он идет к Metalhead'у, чтобы остановить его, к Metalhead лидеру, чтобы остановить его безумные планы, как сказал коммуникатор. Катсцена. Мог разбиться. Roundabout obstacle course regions, which are pretty fun, but you don't have to do them. This is the core fight. This is the final fight. I'm going to use all my yellow ammo. Последняя битва. This fight looks the same if you do it right. Он использует все желтенькие. And time's coming up on after the last phase. Time should be coming up fairly soon. And time. И время. Да, на 3 минуты от мирового рекорда. Это на 2, даже сказал, минуты от мирового рекорда в часовом ране. Это прям потрясающе. Yeah, I'm really happy with that run. Nothing really went wrong. I got all the big stuff in the game. So yeah, you saved the day. You defeated Core, and you see this light precursor, dude. But yeah, thank you so much. I just wanted to do a shout out to the Jak community. It's
really welcoming community when I first started this game. They all helped me out a ton. We're really Передают приветики ребятам из комьюнити. Boomer, Pickle, the Rixer. Shoutouts to just like all my buds on the couch, Wed, New, Cransoon. I couldn't be happier with this run. That was great. Thank you so much. Ну, говорит, это было здорово, спасибо огромное. Мышь? Можно ты будешь? Вот, спасибо. На пару секунд я отойду. Coming up next, we have Shadow of the Colossus NTA run by Plush. We have an anonymous $5 donation that says the announcer has an RPG tutorial quest giver voice. If that's the case,